This is the 75th film of Venki sir. It's an iconic film, and an iconic film deserves an iconic prayer. So we'll start off with one nice prayer. I want you guys to repeat with me, okay? Done. Sir, మీరు చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్, మేము ప్రేయర్ చేసుకుంటాం, మీరు చూడండి, ఓకే? దేవుడా దేవుడా ఓ మంచి దేవుడా, నువ్వు నాకు అడగకుండానే వెంకీ సార్ని ఇచ్చావు, గొప్ప ప్రొడ్యూసర్ని ఇచ్చావు, పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ కూడా ఇచ్చావు. అలానే ఈ సైంధవ్ సినిమాని పెద్ద బ్లాక్ బస్టర్ చేస్తామని నమ్ముతున్నా, ఎందుకంటే యూఆర్ గాడ్, గుడ్ గాడ్. సార్ మీకు నా ప్రేయర్ కొత్తగా అనిపించిందా చెత్తగా అనిపించిందా మీరే చెప్పాలి. కొంచెం చెత్తగా అనిపించింది. So you're working with all of us from different industries, different South Indian industries. Half of us don't speak Telugu. Sometime did you ever in your head like think, oh Sailesh, why did you cast this person? But outside you're like, yeah, super. I'm not as good actors as you. I've seen that look. Yeah. Yo, why this No, one? he must have said, okay. నువ్వు ఆ క్వశ్చన్ ముందు తెలుగులో రిపీట్ చేయి. Mistake this film. ఇప్పుడు అసలే కరెక్ట్ సార్, అందరు తెలుగు కాదు, ఆవిడేదో అడిగింది ఇంగ్లీష్లో అడిగింది. ఇప్పుడు అసలు క్వశ్చన్ ఏంటి నువ్వు ఒకసారి చెప్పు అందరికి. నేను ఆడియన్స్ కూడా ఒకటి చెప్పాను చెప్పండి. ఏంటంటే ఆల్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ అదిగో మళ్ళీ నువ్వు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతావు. అందరూ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ నుంచి వస్తున్నారు. ఎలా హ్యాండిల్ చేసావు శైలేష్? డైరెక్ట్ గా చెప్పు, అందరూ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజ్ నుంచి కరెక్ట్. సో బిఫోర్ ఐ ఆన్సర్ దట్ క్వశ్చన్, కొద్దిగా ఇంగ్లీష్ కాన్వర్సేషన్స్ జరుగుతూ ఉంటే నేను సార్ తెలుగు వచ్చిన వాళ్ళు దాన్ని కొద్దిగా అంటే నాకు పెద్ద తెలుగు అంత గొప్పగా రాదు, బట్ చెప్తున్నాను. ఓకే చెయ్యి. బట్ కానీ దీస్ ఆర్ ఆల్ పీపుల్ హూ ఆర్ లెర్నింగ్ ద లాంగ్వేజ్, సో దే డిజర్వ్ అవర్ రెస్పెక్ట్, ఓకే? Right? Like as a child to learn a new language and her mom సార్ would be helping her. ఈ పాప మన అందరికన్నా తెలుగు బెటర్ మాట్లాడుతుంది. సినిమా షూటింగ్ లో మాత్రం తను లైన్ చదువుకున్న తర్వాత she was the best, right? Yeah, and she's done such a wonderful job. I mean, she is the hero of the film. Yeah. We all know that portraying the role of a father is not new to you, and you've done a solid job every time you've played a father. How is playing a father in Saindhav unique, and how is it special as a 75th film for you? Well, as a 75th film, it is really special, there's no doubt, because I was just looking for something really different. ఒక కొత్త జానర్లో చేయాలని ఎప్పటి నుంచో ఉండింది, అండ్ టు ప్లే అ మెచ్యూర్ రోల్, ఎస్పెషలీ డాటర్ సెంటిమెంట్తో ఐ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్. అండ్ Sailesh came up with the script, and I loved the script. And 75th అనేది, I mean, we have to do many more, it's just a number, but I think it came at the right time when I just wanted to gracefully exit from the the regular films which I've done earlier, to get into something different. And so I keep telling, so if this runs well, then I have 10 more years of so No pressure, sir. there's no pressure at all. మీరు అది అన్న ప్రతిసారి ఒకసారి అని ఒకటి అనిపిస్తూ ఉంటుంది సార్ లోపల. But in this one, the best thing is the emotion was so strong. That's what I really liked. I mean, having enjoyable moments with the daughter, you've seen in many movies, but here we have a problem, and the way I go about how Saindhav goes about, handling the problem, and with all his, with his family. I mean, that was a beautiful journey, and it gave me a lot of scope for some wonderful performance, and I thought I could, deliver something new and fresh for the audience. And I'm always comfortable with emotional scenes, but in this one it gave me much more, the scope with Sarah, and also we have a extraordinary climax which people will love, and it will be, I mean, I'm sure the people are going to love the whole climax. So every time I hear the climax again, I get goosebumps. Every time he says it, I still am, I get that goosebumps. So powerful, Yes. so emotional. Yeah. I really, that's why I keep telling the film is climax. All the I think time. it's a lead up to that point, how the journey, కొన్ని కథలు ఒక్కొక్క పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి కదా సార్, రాసుకునేటప్పుడు ఒక్కోసారి సడన్గా ఒక సీన్ ఇట్లా ఇదైతే ఎట్లా ఉంటుందని సో సైంధవ్కి యాక్చువల్లీ నాకు ఐడియా స్టార్ట్ అయిందే క్లైమాక్స్ నుంచి. సో ద హోల్ స్టోరీ దట్ ఐ హ్యాడ్ రిటన్ ఇస్ అ లీడ్ అప్ టు దట్ దట్ హ్యూజ్ ఫేస్ ఆఫ్ బిట్వీన్ హిమ్ అండ్
bad people. And also in the highly emotional film law to get the action part, there's so much action, but it flows with the Movie, the movie. Yeah, there's no forced fights, there's no artificial fights. It's very realistic and very real. So that way, I think they've shaped up really well. So తప్పకుండా సినిమాలో ఎక్కడ కూడా మనకి మనం కూర్చొని మాడుకున్న ప్రతిసారి మనం అనుకునేది అదే, కట్ చేస్తే ఫైట్ అన్న కాన్సెప్ట్ లేకుండా కథతో వెళ్ళిపోయే ఫైట్లు అండ్ ఎక్కడ కూడా నించోని ఇంతసేపు ఫైట్ అని కాకుండా ద యాక్షన్ సీక్వెన్సెస్ కేమ్ వెరీ ఇంట్రీగింగ్ అండ్ ఇన్వాల్వింగ్, లైక్ ఇట్స్ వెరీ న్యూ ఏజ్. దాట్ ఆ క్రెడిట్ మనకు పనిచేసిన అందరు ఫైట్ మాస్టర్లకి ఇవ్వాలి సార్, బికాస్ గ్రేట్ వర్క్ దే హవ్ డన్. It's amazing how it has turned out. Yeah. And also, see, the emotional scenes, if you have someone who's performing well and very natural. So I was fortunate to have you and Sarah performing so well with me in all the sequences. I mean, it was just amazing. That's why the output has come out so well. And okay, how is it working with saindhav for you? I mean, why did you say yes to this saindhav when Sailesh came? And Do you have any questions, Sarah? Do you want to ask any questions to anybody? Yes, I am question to director sir. Director sir, Pocho. So, what made you cast me? Oh, good question. Did you Who's see? I? Did you see Gayatri in me? And how? How do you like it? The way she's asking, should I answer it like I'm answering an adult, or should I answer like no, if I go No, she's still "But waiting for your you are answer." not so okay. Tell me properly. Yeah. You remember ఒక ఆడిషన్ చేశా సార్. సో సైంధవ్ ఫిలింలో గాయత్రి క్యారెక్టర్ దగ్గర ఒక 80 మంది పిల్లల్ని ఆడిషన్ చేశా. ఇది ఆ రోజు నాకు ఇంకా బాగా గుర్తుంది. పూనా నుంచి ఫ్లైట్ వీళ్ళది ఏదో ప్రాబ్లమ్ అయ్యి మిస్ అవ్వడం ఏదో అయిపోయింది. మాకు కంగారు ఫోన్ చేశారు వీళ్ళ పేరెంట్స్. గాయత్రి పేరు కూడా నాకు గాయత్రి అనే వస్తుంది. సారా వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఫోన్ చేసి మేము ఇట్లా మిస్ అయిపోయామంటే, సరే పర్లేదులే చూసుకొని టైం చూసుకొని రండి. ఆనెస్ట్లీ నాకు ఇంకొక 4-5 ఉండే ఆ టైంలో, వాళ్ళలో ఎవరో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసుకుందాంలే అన్న ఇంటెన్షన్లోనే ఉన్నాను నేను అప్పుడు. ఓకే, బట్ దేర్ పేరెంట్స్, హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు దేర్ కమిట్మెంట్. They took a car, drove overnight. Okay, they could have waited for the next day flight. I don't know if it could have changed my casting preferences, but they took a car. By morning they were there in my that's really office, and they said sorry sir, sorry, and then I did a audition for her. Khatam. అంటే అప్పటిదాకా చూసిన టాలెంట్ పూల్ వేరు, ఇది వేరు. ఒక చాలా కీ సీన్ ఒకటి ఉంది సార్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ ద ఆడియన్స్ బికాస్ ఇట్స్ స్పాయిలర్. But she performed it and I was like, okay, దొరికేసింది గాయత్రి, So, you remember the audition you gave me? Yeah. I was blown away. so that's why That's the we chose reason you. why. That's why we chose you. రే సీరియస్ సీన్ జరుగుతుంది ఇవాళ. శ్రద్ధాని అన్ను పాపని మాత్రం దూరంగా పెట్టారు. వాళ్ళిద్దరిని కలవని. So some random things they'll be laughing about. No, I don't know. So many times we were there, we were watching. What are they? So long they're sitting and chatting. పక్క సౌండ్ వినిపిస్తాను. సౌండ్ వచ్చి చూస్తే వీళ్ళిద్దరు ఉంటారు. Some random. ఇప్పుడు ఆబ్వియస్లీ నా గురించి మీకు చెప్పమని అడగడం చాలా సెల్ఫిష్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ మిమ్మల్ని అడగను నేను. మీకు ఎందుకు ఒప్పుకున్నారు, మీరు డైరెక్టర్గా నాకు ఎన్ని మార్కులు వేస్తారు, ఇవన్నీ అడగను. ఎందుకంటే టూ సెల్ఫిష్ అనిపిస్తుంది. కానీ ఇంకా అడుగుతున్నావు. చెప్పు, ఏదో చెప్పు. చెప్పాలని కూడా చెప్పండి. చెప్పు. నేను ప్రొడ్యూసర్ గురించి అడుగుతాను సార్. అంటే నాకున్న చిన్న కెరియర్లో నేను చూసిన వన్ ఆఫ్ ద వెరీ ప్యాషనేట్ ప్రొడ్యూసర్ సార్. సో మీరు ఎన్నో చూశారు, అట్ ద సేమ్ టైం మీరు ఒక ప్రొడక్షన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కాబట్టి వాట్ వాజ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ విత్ వెంకట్ సార్? ఎలా నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్, హౌ వాజ్ ఇట్ వర్కింగ్ విత్ నిహారిక ఎంటర్టైన్మెంట్ సార్? No, it was first thing I'm really glad he came about suddenly like that one fine day, and him wanting to make a movie with me. He expressed that he really wanted to do a film, and there was something about him as a person. I liked him as soon as he came into my office, and when he said he always wanted to do a film one with Nani and one with me. I mean, that was his dream to do a film. Yeah, ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు సార్ నాని మీరు. And he said he'd come up with a script, and when he sent you, and it went off so smoothly. I mean, and sometimes I believe that when it has to happen in the right time. I was looking into so many subjects and they were not happening. ఆ టైంలో కరెక్ట్గా ఆయన రావటం, క్యాజువల్గా రావటం, అండ్ ఇన్ నో టైమ్ we okayed everything.
So then I believe he manifested it, and he wanted it, and it came about, and I'm really glad. And as a production team, he had a wonderful team, and I mean he was he gave everything for the film, and more than what we deserve. So I have to thank Venkat for thank you, Andi, for అంటే మీతో గడిపిన లాస్ట్ 1 yearలో నాకు అర్థమైంది మీరు ఇవి జనాల ఎనర్జీ లెవెల్స్ డస్ దట్ ఇంపాక్ట్ యూ వైల్ యూ సే ఎస్ టు అ ప్రాజెక్ట్ లైక్ మీరు ఫస్ట్ టైం కలిసినప్పుడు ఒక్కోసారి మీకు వాట్ ఇఫ్ యూ గెట్ అ గ్రేట్ సబ్జెక్ట్ బట్ మీకు ఎక్కడో కొద్దిగా ఎనర్జీ లెవెల్ సింక్ కొడుతున్నట్లుంటే మీరు స్టిల్ ఆ సబ్జెక్ట్కి ఓకే చెప్తారా చెప్పరా? నేను ఎప్పుడు సబ్జెక్ట్ ఓకే అయితే నేను చెప్తాను, అండ్ సబ్జెక్ట్ బాగున్నప్పుడు గ్యారంటీ ఎనర్జీ సబ్జెక్ట్ ఓకే అయినాక కనుక ఇప్పుడు ఒక మనిషితో ఎనర్జీ లెవెల్ సింక్ లేదన్నప్పుడు మీరు ఇట్స్ అ మైండ్ సెట్. నో యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు దట్ థింగ్, అండ్ ఐఎమ్ షూర్ when you want something to happen well, it'll always be positive. Correct. I never think negative at all. I'm right from the beginning of my career, because I'm always a producer's hero. So no matter anything, so I'm for the producer. I come from that background, so I think I'll always side the producer more than anybody. So we have seen it, sir. You should see, on the set, yo, it's a tension for us, bro. He's making the light man work. It's tension for us because he'll come from his caravan. Generally what will happen if actor comes means అక్కడ కూర్చుంటారు, షార్ట్ రెడీ అన్నప్పుడు వస్తారు, చక్కగా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ చేసేయాలి. ఈయన క్రౌడ్ కంట్రోల్ అదెందుకు వేస్ట్ అయిపోతుంది అక్కడ. అది మనం కొన్ని స్పాట్ చేయడానికి ముందు ఆయన స్పాట్ చేస్తారు. అండ్ ఇట్ సచ్ అ హ్యూజ్ వెన్ సర్ ఇస్ ఆన్ సెట్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఆన్ యువర్ టోస్. ఇట్స్ లైక్ దట్. Yeah, that is there, that one quality that we all really admired in sir is like to get down and work. కొన్ని డేస్ అయితే లిటరలీ సార్ ఒక ఏడీ లాగా పనిచేసిన రోజులు ఉన్నాయి. లైక్ లిటరలీ లైక్ జనాలు వచ్చేది ఆయన గురించి, మళ్ళీ ఆయనే పాపం కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. అది ముందు నుంచి అలవాటు. రైట్. I believe that as actors we have to do our duty. I mean, we are being paid well and we come to the set, and once I hear shot ready, that's it, my mind is there. As simple as that. I don't make it complicated at all. I've been like that from day one, and I wish everybody is like that, and I'm sure everybody who's into the project always are like that. My question is to Venki sir. I don't know whether you remember, but I asked you this question while we were shooting. I asked you, sir, how do you approach your characters? Because I was so fascinated every time when I was watching you perform. I was just so impressed that I don't know how you just get it, and it feels so effortless. Normally I feel that I as an actor I feel pressurized and I feel too much efforts, but while looking at you, the process and the minute director says action, you are just in it. I mean, the transition is so effortless. I just wanted to know how do you do that? No, to be honest, actually I don't put too much effort at all. And I've been very fortunate. I don't know, that some energy other than Venki. I always believed there's some other energy which is happening, because in every emotion, I remember from my earlier films, there's something else which was giving me the energy, and I said there's no way Venki can do this. I mean, he didn't come from any school of acting. He didn't come from, I mean, he's just coming and he's delivering. How is he doing it? And I think sometimes God gives us a few features in our our physical presence, whether the good eyes, a good smile, and your body language, something helps. Yeah. And many a time, I'll be very honest, I've not given that expression, and it just comes. And of course the appreciation, oh, you did a fantastic expression. No, I'm telling you, I didn't do that. It just came about by accident, and sometimes it's really it's captured well. So I think it is everybody's work around. Sometimes the cameraman lights it up so well, he gets some part of my eye, so and that comes about. I mean, I'm not saying that we don't put anything. We do మనం చేస్తాం effort, but ekkado everything thing, and also the co-stars are there, the scene is written well, so many things, it's a whole thing. It's not just you alone. Yeah. And of course emotional scenes, I am very fortunate. I managed to crack that emotional scene in my early. I think your emotional scenes are the best. Even though in your close-ups, when we were giving you the lines, I was feeling the emotion so much I couldn't stop myself, but just tears were
falling, and it was just magical. I never experienced that. See, with when it comes to any tears, actor. maybe you guys have just come in, okay, last 10 years and stuff. Maku Telugulo, when I first came into Telugu industry, that time there was an image where maybe చాలా మంది యాక్టర్స్ మనం ఎమోషనల్ సీన్స్ బాగా చేయమని ఒక చిన్న ఇమేజ్ ఉండేది. I mean, they used to feel like ఏడుపు సీన్, some crying scenes we do like this, or we go like this, or we against the wall. Because నేను ఒకసారి ఒక outdoor shooting, I went for an outdoor shoot and there were some people who were shouting there. I said, no, you guys are not, I mean, you should be able to give an expression in front of the camera. I said, why, what do you mean? లేదు సార్, ఏడుపు సీన్లో మీకు అందరూ అంత బాగా చేయరు. They felt we were not great in doing that. And I said, oh my God, is that the image we have? I mean, maybe. And that's when I said, no, we have to work on it. I remember myself when I had a film called Dharmachakram. It gave me a lot of scope. And I told the director, no, man. And there was an extraordinary sequence. I think it's the death of the heroine. I mean, I told him, no, you better put the camera, man. Come on, let's work on this. There's no shaking the camera, me doing this and that. Let me. And I really worked for. There are a couple of films where I really worked. Amazing. Yeah, films like Dharmachakram and Ganesh. I went home. I in front of the mirror, I worked on my expressions. I knew, okay, I'm getting it. Or sometimes what I started doing is listening to some very good music from Ilayaraja sir, or some background scores. I put that sad thing, and then it was flowing, it was coming. Then I said, no, bring that music. While I'm doing it, I see that I get that music at the background, Yeah. So there are different playing ways. music while he was acting as well. And You did that for me as well. Yeah. You asked me which song do you want, from which part do you want it, and Sir, I want to ask you, sir, and you have done so many iconic films in this 75 films. If you have to pick 5 films, you don't have to be 5 or whatever. If you can pick few films which is very close to your heart, or you really can look back always. అది ఎప్పుడు చాలా కష్టంగా ఉంటుంది, pick the best 5 and all. But not best 5. Okay, random Your suddenly, favorite I mean, I can think of a Chanti maybe, Bobbil Raja, Nu Nak Nachao. Recent times I enjoyed doing Narappa. Yeah, and so I mean there are so Ganesh is one highly emotional film which I really enjoyed. Dharmachakram. Yeah. just came involuntarily. By Dharmachakram అనగానే మాకు వచ్చేస్తుంది. So I've been fortunate to get a lot of good films over the years, and so that way people have accepted me in all the genres. That's the and even when you go to these comedy films, from the beginning, Intlo Illalu, Vantintlo Priralu, so many good films. సార్, ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన లిస్ట్ ఉంది కదా, సిన్సియర్లీ మేము అందరం కోరుకునేది ఏంటంటే సైంధవ్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్స్ ఆ లిస్ట్లో అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. నేను మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను, and I think it will be. Yes, sir. I am very, very confident, and I think on Sankranti, I'm sure Yes, the sir. Telugu audience are going to see a wonderful, honest film from, Venkat and Sailesh, and with all the wonderful star cast. So January 13th, Sankranti, you're going to, all watch Saindhav for sure. Yeah. Sara, do you want to ask something to Venki sir? Yeah. Ask. అమ్మో I love the way she కాదు, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ తోనే ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు అసలే టీచర్ అడిగి, What is Gayatri to you? Gayatri is nothing but love, baby. She's the most beautiful thing which happened in my Sara life. to you? Sarah's, Sarah's as beautiful as Gayatri, and she's also a beautiful thing which happened to me these couple of months, and I always treasure these moments which I had with you. Okay. Happy? దాని డ్రెస్ చూసారా ఇక్కడ గాయత్రి Yeah, వెనకాల Saindhav. show me. వెనకాల Yeah, you have to show. చూడు. Move your Gayatri, and then what? And Oh, turn you back have. and show Oh, and look yeah. at this. Oh, look at All right, yes, Saindhav. On point. Yeah, she's the on one. point styling. Yes, she's Seiko, the heroine sub Seiko. Yeah. I will end this interview with a very cringe question, okay? Do you like Venki sir or do you like me?
It is Easy. No, you don't have to answer that. Easy answer. It's an easy answer. easy answer. Of course, it's an easy answer. She's Venki thinking, sir, she's thinking. Just joking. No, it's okay, ma. It's okay. This fellow also a good fellow only. Thank you, thanks a lot, guys. Thank you. Thanks a lot. January 13th, saindhav రిలీజ్ అవుతుంది, థియేటర్స్కి వెళ్ళండి. ఇట్ విల్ బి సంక్రాంతికి మంచిగా ఇంత పెద్ద స్టార్ కాస్ట్ వచ్చి ప్యాక్ చేసి ఇచ్చిన ఫ్యామిలీ యాక్షన్ ఎంటర్టైనర్. గో వాచ్ ఇట్ అండ్ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ ఇన్ ద థియేటర్.